kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Welcome to our City Hall. May I introduce you first? This is our transportation. This economic bureau. Sama Jakarta Property. By one from our international corporation. Wagub, thank you very much for taking time to see us. I'm Gerard, I'm with the Embassy, Deputy Ambassador. We have a delegation here from Singapore, from the PUB, we have from IES, and of course our Embassy as well. Maybe they can introduce themselves and why they're here to see you. My name is Boris. Again, thank you for your time. I work for PUB Singapore. National has conveyed the invitation to Governor and your staff. So we hope that you all will be able to make it for that. Here's my colleague Hanok. He's working with me. He helps me take care of stuff. What we do is we're actually a bridge between Singapore and Indonesia in terms of introducing commercial partnerships or business cooperation between the two countries. So I think today, we saw that there were some areas of cooperation that was mentioned in the previous meeting, especially including in waste management, for example. So we are in contact with some of the companies that were mentioned. Keppel is one of them, for example. So I think they have a strong interest to participate in waste treatment projects in Jakarta. I think specifically, if you look at Singapore, we actually have 4 waste treatment plants. 2 are actually run by our environment agency, NEA, and 2 are actually run by Keppel, private sector. So that allows us to, in a way, there's some competition with the private sector. They can bring the cost down. But at the same time, for the 2 that are actually operated by the NEA, which is our government agency, it's so that we retain some expertise and we can benchmark against the private sector as well. So we find that that kind of a mix is good. For Keppel's own plant in Singapore, it's actually under, one of the plants under a PPP or public-private partnership model. Yeah, so I think we'd be very glad to follow up on any opportunities. Yeah. But this is basically the follow-up because last month, so he went to check on the. Saya pikir dulu gini, kalau bisa join Jakpro, kita kerjain sendiri aja gitu, selain ada IPAL gitu. Jakpro yang masuk ke bisnis ini, selain pengolahan air limbah juga, masuk ke Pak Budi kan. Coba ngomong. Okay. Yeah, we have been joined with Boris PUB, and also in Public health, clean air. So there are 2 statutory boards within the one ministry. Yeah, I think for Singapore is more easy because you are a nation. State authority is a central government. That's why we prefer to use Jakpro as an agent. Jadi kita kasih Jakpro hak itu Pak Budi. Maksud saya kita yang kerjain gitu loh. Selain IPAL kan udah jelas. Nah Jakpro udah masuk ke air minum. Ya maksud saya Jakpro juga sekalian kerjain. Sekarang ada pipe jacking semua udah murah kan. Udah sistemnya udah bagus. Di Jakarta punya pengolahan air limbah segala macam. Jakpro masuk ke bisnis ini gitu Pak. Pengennya sih besar begitu lebih gampang. Untuk kita masalah. Sorry, I prefer speak Indonesia. You understand? He understands more. Kan lucu Jakarta pengolahan air limbahnya 3%.
only 3% coverage area For for sewage. yeah, wastewater. Yeah. How's water supply now? Percentage? 60%. 60%. Only $1. Yeah, because they use the carts to bring the water. And the poor people could not pay the installment fee. That's why I asked our company, it's better free of charge for installment fee. But you sell the water higher. You sell the water only 1,000 rupiah per cubic meter for the poor people. But they don't have enough money to pay an installment. And that's why many illegal business to use the poor people to get this water and sell it for illegal housing. So you just pay the rent. It's like a boarding house. They include the water and electricity. That's not the problem in Jakarta. Saya pikir harus dihitung. Saya pikir Jakpro harus masuk pada properti sekaligus masuk ke bisnis ini. So I think you could talk to ada tender kan. Saya pakai seperti bus juga loh. Jadi Anda bisa tunjuk langsung gunakan terendah. Nah, kalau yang solid waste itu bisa waste to power, waste to energy. Waste to energy. Waste to energy, you could get this profit. Our government responsibility is to send the garbage to your factory, free of charge. You have to think about this. If you use a building, you know what happened until today. Yeah. Okay, too many. I don't know what happened here. Okay. Too many problems with this bidding process. Okay. Now, if you could come, we join with our local company, not the local company, our province company. We could send the garbage free of charge to your factory, and the energy you sell it is your profit. Maybe you can get Keppel to speak to Jakpro. He can arrange for Keppel to have a meeting with Jakpro. Jadi begitu Pak. And you see where we can go from there. Bapak join saja sama mereka. Tugas kami adalah mengirim sampah ke tempat pabrik Bapak, gratis. Kita mau buang sampah. Nah, terus saya bisa cari pembenaran. Kalau saya buang di Bantar Gebang 123.000, berarti saya buang ke Bapak juga 123.000 misalnya itu. Bapak dapat 123.000 plus energi, jadi untung itu. Ngapain saya buang ke Bantar Gebang 123.000 per ton? Biaya transportnya lebih jauh. Belum lagi transportnya jauh. Nah sekarang saya dapat biaya transport, truk sampah saya drop sampah ke pabrik waste to energy. Nah pabrik ini adalah jointnya BUMD kita dengan mereka. Bapak jual listrik kan? Nah listriknya jual kemana? Bapak tinggal cari ke komplek kita yang terdekat, perumahan mana yang terdekat. Atau electricity from this company. The government guarantee will purchase. Or use they have a real estate. Real estate kan? Have you already identified? We already want to purchase a Scania, work together with Komatsu, the tractor. They work with Malaysia. This is a full aluminum articulated bus. I think in Singapore you have a manufacturer for double-decker bus. No, I don't think we manufacture. Malaysia or from where? No, we buy from Mercedes, Scania, Volvo. I mean, But where they manufacture this more for Mercedes and Scania? Some of them actually come directly from buses that we use in Singapore with high capacity. SBS Transit, one of the companies, does double-decker bus, and that is by Volvo. And we also have another one which is by Scania. They import from. These are the tier. Kita From Malaysia. Bapak kalau taruh harga taruh. Ada di Malaysia kita sudah Satu tahun depan hancur kalau mau taruh plafonnya ke 3,3 nggak mungkin masuk barang-barang. Udah masalah terus Pak. Ini full aluminium, mesinnya udah masih standar Scania, Mercedes begitu. Singapura after 20 years you sell to African countries. You still could use. Also, export out. Iya ekspor. Export out. Masih jual. Masih pakai di sana. Ini kalau kita bus kita sampai
pensiun sampai mati pun namanya bus di Jakarta tetap jalan loh. Kenapa kita harus beli yang murah? Kalau dia hitung secara ekonomi, kecuali kita nggak punya duit ya, kecuali kita kontraktor lah, beli yang murah yang penting banyak kan. Nggak sampai badan mendokter ya, bagian lingkungan ya. Industrial technology. He's doctor. But I don't know, sometimes doctor couldn't work too, yeah. Because too many mafia. Ya, jadi Bu Tias, saya update. Jadi gini, Keppel Singapura kan tender kan kacau balau nih, nggak jelas nih tender kita di Sunter itu. ITF kan nggak jelas sampai hari ini. Jadi saya tawarkan pada Jakpro, Anda bangun sendiri insenerator yang langsung waste to energy. Duit-duit Anda ajak partner luar, kita jamin kirim sampah ke pabriknya. Gitu kan? Bila perlu, kita bayar dia tipping fee-nya seperti bayar Bantar Gebang. Kan boleh. Nah, kalau dia merasa, kalau bilang pakai tanah kita kan udah mesti tender kan. Nah, tanah bisa dipakai yang punyanya DKI, makanya mesti pakai Jakpro. Jadi konsepnya itu Pak Budi, kalau bisa tahun ini bangun, begitu deal bisnis, kita jamin supply. Bantar Gebang aja nggak dibakar, ibu bayar 123.000, pasti yang bakar kita nggak mau bayar dia 123.000. Tender ITF 100.000, ini 123.000 misalnya. Atau bisa juga tetap pakai tender yang lain, pemenang tender berapa, itu patokan harga yang kita pakai, kita buatkan peraturan. Untuk investasi swasta yang dilakukan oleh mereka sendiri, kita buka, siapapun boleh lakukan, dan harga yang terendah itu yang dipakai. Kalau udah banyak yang buka, dia ngemis-ngemis barang sama kita, nggak bayar juga dia udah mau ambil, udah jadi energi. Kan perusahaan kita bisa cek keuntungannya seperti apa. Jadi polanya seperti itu. Ya, juga mesti belajar dari Singapura lah, marka jalan yang sederhana seperti itu. I think everything, B2B is faster. B2B is the G faster. Yeah, G2G, just politicians just talk, nothing happen. But It's better B2B. I told Pak Budi B2B for water, but the government will still be there in support to the Singapore B in the project as an expert advisor or a technical consultant. So that is how, even at government level, we can try to. How about solution? And also this is different. Yeah, different. Also another business is want to develop a new seaport and logistics. Seaport and Yeah, logistics. seaport Okay, logistics okay. in the northern area. This is also a Pak Budi Karya. Okay. He is our junior Tamasek. His company is a junior Tamasek. We want to make his company become a junior Tamasek. You know why? His salary much better than me. That's the Indonesian government. Our CEO knows better. We pay them very professional. And this year we want to increase, just us increase, like a new holding. Yeah, we want to pay good salary to our CEO. This Lee Kuan Yew theory. Yes. We need to pay them well. Di daerah mana Pak? Di Marunda. Marunda sama Tegal. Satu Priok. Oh, so it's next to Yeah. Priok. Okay, okay. Kita mau join dengan KBN, Kawasan Berikat Nusantara. Ya, afternoon kan, we have to Yeah, meet. KBN itu di pusat 51% nantinya, kami 49%. Tapi ekspansinya kami minta KBN ini yang kami ada 49 join dengan Jakpro. Nah, kami yang 51 waktu join ini. Karena kita yang punya reklamasi, kalau KBN logistiknya itu, jadi konveksi factory yang bayar orang terlalu rendah kita suruh out saja dari Jakarta.
Jadi kita punya space untuk logistik. Dan kita bisa punya pelabuhan yang hampir 20 meter ya, depth nanti. Jadi Tanjung Priok kita bisa bersaing, Tanjung Priok jadi kecil nanti. Karena tak cukup, kalau New Tanjung Priok jadi pun kita masih defisit 1 juta tahun 2017 ya, terus masih defisit 1 juta. Nah, jadi kita bangun itu ada kesempatan. Nah itu yang mungkin Singapura juga tertarik untuk. Iya, Iya, baik saya kira follow up sama Pak Budi. Tapi ini ada intinya kerjasama sama Pelindo atau? Oh enggak, tidak ada urusan sama Pelindo. Oke. Kita sendiri. Sendirian, oke. Karena Pelindo sudah bukan sebagai regulator lagi sekarang. They are also an operator, not a regulator. Yeah. Before they both operator and regulator. Now it's different. Itu bisa langsung. Budi itu proyek bagus ya. Yeah. Pak Budi is a very important person. Also want to whole plan. She still want to try to make a deal with Mitsubishi. Also want to use whole batu bara dengan itu ya. Batu bara. Kalau Pak Agus waktu itu. Yes. So because we have a new 17 island in the north side of Jakarta, the new city. 17 pulau itu berapa hektar semuanya? 3.000 atau 5.000? Tanah reklamasi. 3.000-nya. Reklamasi 3.000 hektar lebih. Jadi termasuk itu Pak Gubernur malah pengen membuat airport karena kita kekurangan airport. Kita ini penghubung dari utara, ya ada bandara juga, kita mau reklamasi di sebelah utara. Nah, Pak Gubernur maunya seperti itu. Nah ini semua kita tugaskan ke Jakpro supaya lebih mudah. He's a honest man. Look at his face. Jadi dia kontrol semua. Konsep seperti itu. Ya Bu Tias itu ya, kita pikirkan tadi Jakpro, pakai Jakpro, ya tadi. Ya, kalau turis itu kan mau bilang apa Singapura mah nggak usah promosi, datang orang Indonesia ke Singapura. If you look at the calendar, including my wife and my mother-in-law, it's holiday. What holiday? We don't know the school say holiday. Okay, go to Singapore for 1 night, 2 night. Jakarta juga nggak perlu promosi Pak, bisnis traveler. Ya, Singapura itu number one. Singapura number one. enggak. Bukan number one. Di Jakarta number one. Malaysia. Malaysia. Singapura Nomor 4. 2 China, kemudian 3 Jepang. I believe the flights Singapore Jakarta is the most, right? Yeah. Most number of flight connections Singapore Jakarta. 30 something a day. Yeah. That total. Garuda aja tiap jam. Yeah. Garuda. Lagi pertanyaan silakan. Izin Pak, ini mungkin dari Singapura yang perlu kita contoh adalah itu Pak, mengenai pelayanan publik Pak. Dari isi doing business, mereka ini nomor 1 ini Pak, kaitan dengan itu. They sell, rent again. Yeah, but we are always open. If there are other areas that you are interested in, please let us know. The embassy, we are always happy to facilitate whatever System systems that you are interested in. If we can arrange briefings and so forth, we are happy to do so. SP kita bandel aja nggak mau lepas SKPD gitu. Lepas juga selesai. Izin satu. Singapura itu kantor manapun sama. Tinggal ngomong ukuran kantor aja. Dia nggak ada warga diminta kemana-mana. Si orang kantor terima, dia yang urusin habis. Cuma kasih tahu mau ini dia urusin. Nah, kita mau loncaran seperti itu. Pusing kan? Kalau ini kalau dia calon jadi banyak. Orang yang ngurusinnya, mainnya mau kita rumah. Pasti bisa lah. Kalau modern nggak nyontek kan. Thank you very much.
have this book. But this one is a book on the water story. And this one is Abu Lino, we have the Singapore International Water. Already 5 shows, so it's like TV. Deputy Governor buat orang bule, orang asing jadi wakil gubernur. Pak Governor Deputy Governor itu wakil gubernur sebenarnya. Now sometimes you go abroad, I don't need to go. So I send my Deputy Governor. Jangannya adalah wakil gubernur. Itu masih deputy. Bulan apa tuh? Kalau mau berangkat pulang juga bisa. Pergi pulang bisa. Bisa Pak. Bisa udah malam, serah terima udah malam. Dia tanggal 25 malam. Serah terima. 26 malam. ya. 6 malam nggak mungkin. 25. Kalau 26. Wawancara Gimana? tadi Pak, kira-kira apa? Soalnya. Pokoknya Bisa dijelaskan Pak untuk kerjasama seperti apa Pak dengan Singapura itu Pak? jadi ini adalah kelanjutan dari pertemuan dengan Menlu Singapura. Nah, dia datang lagi delegasi ekonomi. Mereka kan pengalaman mengolah limbah untuk air bersih. Kalau dia tuh langsung di bawah satu departemen. Nah, terusnya juga kalau pengolahan sampah. Tawarkan coba kerjasama bisa dengan PT Jakpro. Apa yang bisa dilakukan bersama, masuk logistik gudang dan perumahan. Nah, termasuk air limbah jadi air bersih dan sampah jadi energi gitu. Kita tanpa melalui tender, tapi investasi swasta. Nah, tugas kita memberikan sampah kepada mereka. Jadi kerjasama dengan Jakpro Pak? Kita tugaskan Jakpro saja. Dari peluang bisnisnya ada apa tidak ada. Keuntungannya apa Pak bekerjasama Kalau dengan dengan Jakpro Singapura? kan kita lebih leluasa kan, tidak pemerintah ke pemerintah. Dia analisa bisnisnya kan lebih baik. Jadi pengolahan sampahnya itu sendiri Kita akan hitung. melibatkan masyarakat sekitar nggak sih Pak? Nah itu kita tinggal kirim sampah aja. Dia dapat, yang penting dia hitung bisa nggak dari membakar sampah jadi listrik. Jakpro juga punya perumahan banyak kan. Kalau dia bisa jual listrik ke perumahannya dia, nah tugas pemerintah tinggal kirim sampah. Kita kirim sampah gratis saja kalau cuma kirim sampah. Orang sekarang kita buang ke tanah kita Bantar Gebang aja bayar 123.000. Tapi di Bantar Gebang tetap berjalan Pak? Di Bantar Harus Gebang? jalan karena kontrak kita sampai tahun 2023. Jadi itu antisipasi setelah kontrak dengan Ya, Bantar kita Gebang selesai. mengantisipasi tidak ada sampah lagi yang keluar dari Jakarta. Semua habis di Jakarta. Di Jakarta akan mengurus sampah itu sendiri gitu Pak Ya, ya? supaya selesai Jakarta. Lokasi di mana saja itu Pak kalau di Jakarta? Bisa kalau Jakpro mau bisa di Tegal Alur, tanah kita bisa tukar dengan tanah di Waduk Pluit juga sama Jakpro. Di Tegal Alur berarti ya tanah cukup luas Pak ya? Cukup luas. Cukup luas ya. Itu ada berapa ratus hektar itu. Oke, iya. Makasih banyak Pak ya.